Hello guys, good morning and welcome to my very first video in YouTube and a new series of all India road trip. ఎన్నోళ్ళ నుంచి అనుకుంటున్న డ్రీమ్ ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రిప్ వేయాలని. సో ఫైనల్గా 2022లో స్టార్ట్ చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టా. సో సెంటిమెంటల్గా వర్కౌట్ అవ్వాలని చెప్పి ఫస్ట్ సింహాచలాన్ని చూస్ చేసుకున్నా. సింహాచలానికి నా ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేశా. బట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి క్రౌడ్ అయితే హెవీగా ఉంది. ఆ క్రౌడ్ చూసి మరి ఇంకా దర్శనం చేసుకొని రావాలి అంటే కష్టం అని చెప్పి ఫస్ట్ డేనే బయట నుంచి దేవుడికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇమ్మని చెప్పి సో అక్కడి నుంచి నా జర్నీని స్టార్ట్ చేశా. సింహాచలం నుంచి ఇందిరాగాంధీ జూలాజికల్ పార్క్ విజిట్ చేశా. అక్కడ నేను చేసిన తప్పల్లో ఒకటే, సుఖంగా ఒక 500 పెట్టి కార్ ఎంట్రీ కోసం అని చెప్పి కార్లో వెళ్ళాను జూ పార్క్లోకి. బట్ మిస్టేక్ అయితే కార్లో వెళ్ళడం వల్ల ఏంటి అంటే ఏ యానిమల్ చూడాలన్నా, బర్డ్ చూడాలన్నా, దేని చూడాలన్నా ఆల్మోస్ట్ 200 మీటర్స్ దగ్గర దూరంలో కార్ ఆపుకొని మళ్ళీ కింద దిగి మళ్ళీ ఆ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వాటిని చూసుకొని మళ్ళీ కార్లోకి వచ్చి మళ్ళీ ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ అక్కడ కార్ ఆపి మళ్ళీ ఆ యానిమల్స్ చూడడానికి అయితే చాలా ఇబ్బందిగా జరిగింది. జూ పార్క్ లో సందర్శించడానికి అన్ని ఎక్కువ యానిమల్స్ లేవు, కానీ ఓకే పిల్లలన్నా పెద్దలన్నా బాగానే టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అక్కడ 2-3 అవర్స్ వరకు. అక్కడ నుంచి కైలాసగిరి వెళ్ళాము. కైలాసగిరి ఈజ్ రియలీ కూల్ ప్లేస్. ఇట్ రిటైన్డ్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యూటీ. పిల్లల కోసం పెద్దల కోసం టాయ్ ట్రైన్ విజిట్ ఉన్నది. ఓవరాల్గా వీ రియలీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ విత్ కిడ్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు కైలాసగిరి ది వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ హిల్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా. పిల్లలైతే హ్యాపీగా బిందాస్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ వీ రియలీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్.